Let's carry on and let's see what happens tonight. So, all right. Dear Ajahn, in the Anenja Sutta, the Lord Buddha mentions about karmas and karma sanya. Kindly explain these aspects. This is the Anenja Sapaya Sutta, is it? Within the same sutta, in order to attain akasanchayatana, it is mentioned about karma and karma sanya, rupa and rupa sanya. Kindly explain. Okay, so karma, usually in the plural, when it's used in the plural, which is normally the case, it refers to the objects of the five senses. Yeah, so there's six kinds of karma, six kinds of objects, and so it refers to that. And then the perception of those objects of the five senses, that is karma sanya, when you perceive those things. And so to be able to achieve the, like the first jhana, whatever deep samadhi, you have to abandon all karma sanya, all perception of karma. And what that means, basically, because karma refers to the five senses, it means you have to abandon the five senses. That's really what it refers to. So that is the kind of achieving the first jhana. Yeah, this is part of that thing. You have the in the formula for the first jhana, you have vivicheva kamehi, vivicha akusalehi dhamehi. Vivicheva kamehi is kamehi plural. It refers to the five senses again. You have to abandon the five senses. So that is what is meant by that. The same sutta, in order to attain akasanchayatana, it is mentioned about karma, karma sanya, rupa and rupa sanya. So when you come to the fourth jhana, there is like a remnant of rupa in that state. And I'm not sure exactly what it is, but something like the brightness of the mind or something like that. And that brightness of the mind is what you have to abandon before you can enter the immaterial attainments, the arupa samapatis. So that is, it's kind of the most refined kind of aspect of rupa you can imagine, some brightness of the mind, something like that, which relates to the rupa loka, and that has to disappear. So it is a different kind of object from the karma. The karma relates directly to the five senses. This is more like a purely mental object at this particular point. Not sure if there's much more to say about that, but something along those lines. හොඳයි අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද සප්පාය සූත්‍රයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාමයෝ සහ කාම සංඥා ලෙස බෙදා දක්වනවා. ඒ පහදා දෙන්න. එම සූත්‍රයේම ආකාසඤ්ඤායතනෙ සමවැදීම සඳහා කාමයෝ කාම සංඥා රූප සහ රූප සංඥා ලෙස පෙන්වනවා. ඒ පහදා දෙන්න මෙච්චෙතෙනි. තර ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්න මේ විදිහට මෙතනදී කාම කියන පදය මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ බහුවචනයෙන් කියලා කිව්වා. මොකද පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන ඒ අරමුණු වශයෙන් ඉන්ද්‍රිය පහටම ගෝචර වෙන නිසා මෙතන කාම කියලා කිව්වම බහුවචනයෙන් කිව්වා. ඊළඟ මේ දේවල් ඒ ගෝචර වෙන අරමුණු කෙරෙහි ඇති වෙන සංඥාවන් කාම සංඥාවන්. එතකොට පළවෙනි ධානයේදී ඒ කාම සංඥාව සියල්ල අත්හැරෙනවා. එතකොට මේ විවිච්ඡේහි කාමේහි විවිච්ඡේහි අකුසලේ ධම්මේහි කියලා කියන්නේ. එතකොට එතනදී ඒ විවිච්ඡේහි කාමේහි කියලා කියනකොටත් එතනදී බහුවචනයෙන් තියන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට පංච ඉන්ද්‍රියටම ඒ අදාළ සංඥාව නිසා කියලා. එතකොට මේ පංච ඉන්ද්‍රිය අත්හැරෙන පළවෙනි ධානය වෙනකොට කියන කාරණේ සානාසෙ මතක් කරා. ඊළඟට ආකාසානංචායතනේ සම්බන්ධයෙන්
ආකාසානචායතනෙ සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ පළවෙනි හතරවෙනි ධානයේට පැමිණීමෙන් පසු මේ හතරවෙනි ධානයේ සිට ඉදිරියට යන්න නම් ඒ හතරවෙනි ධානයේ තියෙන ඒ රූප ස්වභාවය සානාසේ කිව්වේ ආලෝකමත් ස්වභාවයක් හිතේ තියෙන එක්තරා ඕභාස ස්වභාවයක් කියලා කිව්වා. ඒ ස්වභාවයත් අත්හැරලා තමයි අරූප තත්ත්වයට යනවා කියන එක දැක්වෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට එතනදී ඒ රූප ලෝක තියෙන ඒ ඊටාම සියුම් ආකාර රූපය ඒ කියන්නේ ආලෝක ස්වභාවය අත්හැරලා තමයි ඒ විදිහට අරූප තත්ත්වයන්ට පැමිණෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට සනසුත්තර දුන්නා. Okay. So next one, dear Ajahn, kind of clarifying the following 3 verses mentioned in the Anapanasati Sutta. Chitta sankarang patisangvedi, pasambayang chitta sankarang. I don't think it's patisangvedi, but anyway, chitta patisangvedi. So in the, just to give a background so everyone knows what we're talking about, in the Anapanasati Sutta, there are 16 stages. And the first 4 are equivalent to the Kaya Anupassana of the Satipatthana Sutta. The next 4 are equivalent to the Vedana Anupassana, the next 4 to the Chitta Anupassana, and the last 4 to the Dhamma Anupassana. And so these 3 here, they relate to Chitta Anupassana of the Satipatthana Sutta. And the first one is, I think, Chittang Patisangvedi is the first of these 4. Chitta Sankarang Patisangvedi is of course the part of the Vedana Anupassana. I'm getting things mixed up here. It's part of Vedana Anupassana, number 7, and then Pasambayang Chitta Sankarang is the calming of the Chitta Sankara. So that belongs to Vedana Anupassana. So it is step number 7 and 8 of the Anapanasati Sutta, part of Vedana Anupassana, whereas Chittang Patisangvedi is part of the Chitta Anupassana. Okay. So Chitta Sankara in the suttas usually means Sanya and Vedana. Yeah, that's kind of how it is often defined. And because we are dealing with Vedana Anupassana, the first one is Pitti Patisangvedi, Sukha Patisangvedi, and then Chitta Sankarang Patisangvedi. And so it is a continuation of the previous one. The previous one is Pitti, Sukha, and now is Chitta Sankarang. So whatever perception and feeling exist in that state, it's just an experience of that. It doesn't really, I don't think it adds that much to the previous one. It may be just an expansion of the awareness of what is going on. And then the next one, Pasambayang Chitta Sankarang, is the calming down of that experience, the Vedana and the Sanya, to make it more peaceful. So the Sankaras are being abandoned gradually so that the will and the driver of the movement of the mind is being gradually eliminated. And so you're making the whole experience more peaceful. So the idea of making the experience peaceful is something that you see throughout the Anapanasati Sutta. You make the breath peaceful, here you make the feeling and perception peaceful, and then the next one is the Chitta itself, Samadahang Chittang, the mind becomes peaceful. So Chitta Sankarang is really part of Vedana and Sanya. The next one, the Chittang Patisangvedi, you're moving on to Chitta Anupassana. And my understanding of that, and this is kind of makes sense. This is kind of how my teacher Ajahn Brahmali has always taught this, and I think to me it makes a lot of sense. The Chitta comes out, becomes clear when the 5 senses, the 5 ordinary senses disappear. That's when the mind kind of comes into its own. As long as the 5 ordinary senses of sight, hearing, etc. are operating, it's hard to know what the mind is. Only the mind becomes clear when these other things are taken away.
And what happens at that point when the five senses start disappearing is usually you get this ubhasa, the light in the mind, yeah, the light, the ubhasa, and the rupa and ubhasa, as it is sometimes called, perceived like a light, perceived like the sun or something like that in the mind. That to me is what I understand by chittang patisangveda. And then you work with that chitta, you make it even more peaceful, you make it more happy, yeah, abhipamodayang chittang, which is gladdening the mind. And it ends up in vimochayang chittang, which is a 12th step in anapanasati, and then after that comes the steps that concern insight after that. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේදී චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී ආසම් භයං චිත්ත සංඛාරං ඊළඟ චිත්ත පටිසංවේදී ලෙස ඒ දක්වන මේ අවදි තුන පිළිබඳව පහදා දෙන්න මෙත්සිතින්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ පසුබිම විදියට නැවත මතක් කරා ආනාපාන සති සූත්‍රයේ පියවර 16ක් පැමිණෙනවා. ඒ 16 4 4 ඒ විදිහට ගොඩවල් 4කට කැඩෙනවා. ඒ අනුපස්සනා කියන්නේ කායानुපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා විදිහට. එතකොට මේ කියනා වූ ඒ අහලා තියෙන ඒ අවදි චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී කියන කොටස වේදනානුපස්සනාවේ පැමිණෙන කොටසක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. එතනදී වේදනානුපස්සනාවේදී පීතිපට සංවේදී, සුඛපට සංවේදී, ඊළඟ චිත්ත සංඛාර පට සංවේදී කියලා ওই විදිහට ඊළඟ පස්සම් භයං චිත්ත සංඛාරං කියලා ওই විදිහට හතරක් ඒ වේදනානුපස්සනාවට අදාළව කතා වෙනවා. එතනදී චිත්ත සංඛාර පට සංවේදී කියවම චිත්ත සංඛාර කියලා මෙතනදී හඳුන්වන්නේ සංඥා සහ වේදනා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. ඊළඟ පස්සම් භයං චිත්ත සංඛාරං කියලා කියන්නේ ටිකෙන් ටික ඒ සංඥා වේදනාවන් තුනී වෙලා යනවා කියන අදහසයි කියලා කිව්වා. එතකොට මේකේ තේරුම ටිකෙන් ටික හිත තවතවත් තැම්පත් වෙනවා කියන කාරණේ. ඊළඟට චිත්තානුපස්සනා කොටසට එනවා කියලා කිව්වා. එතකොට චිත්තපට සංවේදී කියන தત્ත්වය ඒ කියන්නේ නිමිත්ත අවදී කියන එක ශානසික ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රහ්මාස සානස කියන විදිහට ඒ පංචේන්ද්‍රිය කියන එක ටිකෙන් ටික දැන් අතුරුදහන් වේගන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ආලෝකය කියන එක මතුවෙනවා හිතේ ඕභාස නිමිත්ත කියලා සානසේ කිව්වේ. ඒතකොට නිමිත්ත අවදීයි එතනදී දැක්වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ පැමිණෙනා වූ ඒ ඕභාස ස්වභාවය නිමිත්ත ස්වභාවය ඊළඟට අභිප්‍රමෝදයන් ඊළඟට ඒ ආදි වශයෙන් ඊළඟ අවදීන් ඒ චිත්තානුපස්සනාවේදී දැක්වෙනවා කියලා මතක් කරා. Oh, there are. Okay, this is the dating of the questions. Okay, very good. All right. Okay, so here we go. Most respected Bhante, in both 5 precepts and 8 precepts, the refraining from intoxicants, suramereya, majja, pamadatana, is there. But in the suttas we discussed, other 4 unwholesome deeds are there, but not the 5th one. Why? Appreciate you kindly explain. So, so I'm sure this is not some kind of sneaky question you're trying to get out of this sympathetically. So in the suttas, I think because we're talking about the dasa akusala kamapata, this is directly means that these are unskillful qualities that have bad karmic results. So it's basically creating bad karma when you do those. That's why they're called akusala. However, suramereya is a bit different. Usually it is bad because it causes then your actions become bad as a consequence of being intoxicated or whatever, and that's why it is a bad idea. The drinking itself may not be akusala as such. It makes you a bit deluded, so maybe a little bit akusala, but not fundamentally akusala like a bad action in its own right. And so usually in the suttas there's more emphasis on the other precepts, and the one on
alcohol is a little bit less emphasized in the suttas, and I think that might be the reason. This does not mean that it's a good idea to drink. I wouldn't recommend it. It's usually a bad idea. One of the problems with drinking is that it's very kind of easy to not know the limits. Very easy, especially if you do it as a social thing. Yeah, it kind of just carries on and on and on. And once you get used to it and kind of get into it, it often can take over. So it can have very, very damaging effects. If you go through a period when your life becomes very difficult, then drinking alcohol can be a way of kind of coping. But it's a very bad way of coping with difficult times because it just the consequences of that coping mechanism are far worse than the original problem very often. So I had a grandmother who died of, she was an alcoholic, and it's a very kind of traumatic thing for everyone. So yeah. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පන්සිල්වල සහ අටසිල්වල සුරාමේරයෙන් වැළකීමේ මේ සුරාමේරේ මජ්ක්‍ධිම දට්ඨාන ශික්ෂාපදයේ පවතී. නමුත් අද දින සාකච්ඡා කළ සූත්‍රවල පන්සිල්වල අන්තර්ගත අනෙකුත් ශික්ෂාපද 4 පැවතියද පස්වෙනි ශික්ෂාපදයේ නොමැත. ඒ කොමන හේතුවක් නිසාද කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්නේ නම් මැනවි. බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා සූත්‍රවලදී මේ කාරණා දැක්වෙද්දී අර දස අකුසල නැත්නම් දස අකුසල කම්මපත කියන ඒ දැක්වෙන ඒ අකුසල ටික තමයි ලෑස්තු විදිහට පැමිණෙන්නේ. එතකොට ඒ කිව්වා වගේ සුරාමේරේ කියන්නේ ඒ විදිහට සුරාමේරේ ඒ පාවිච්චි කිරීම කියන එක සමහර කාරණාවලදී ඉන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක සෝන්නාසේ ඒක ගැන හේතුවේ මේ විදිහට කියලා කිව්වේ. ඒක කමපත වලට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඒ සුරාමේරය පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ වගේ අකුසල කර්ම වලට යන ඒ කියන්නේ ඒක පාවිච්චි කරද්දී අරතරන් ලොකු අකුසලයක් නොවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ අර අකුසල වලට යන නිසා ඒක සිගපදයට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි කමපත වලට ඒක කෙලින්ම ඇතුළත් වෙලා නැහැ කියලා. එහෙම තමයි සාන්නාසේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරේ කියලා කිව්වා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් සුරාමේරේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක අපි දන්නවා සමහරවිට ප්‍රශ්න වලින් ගැලවෙන්න පැන යන්න සමහරවිට පාවිච්චි කරන දේවල්. හැබැයි සමහරවිට දෙන්නේ තිබ්බට වඩා අමාරු තත්ත්වයක වැටලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඒ පාවිච්චි කරන්න ගිහිල්ලා සාන්නාසේගේ ඒ අත්තම්ම කෙනෙකුට හිටියලු ඒ විදිහට ඒ අරක වලට බැහැ වෙලා හිටපු කියලා. ඉතින් සානස දන්නවා කියලා කිව්වා. අත්දැකීම මේක කොච්චර අමාරු වුණාද ඒ අත්තම්මටත් ඒ වගේම පවුලේ අනිත් අයටත් ඒ ප්‍රශ්න නිසා කියලා එහෙම කිව්වා. Okay. All right. Okay. Most respected Bhante, in the Giri Mananda Sutta, the 10 perceptions, there are 2 perceptions with the same sound, anicca and anicca, which is the one is impermanence, the other one is non-desire. Kindly explain the difference. Venerable Sir mentioned about the importance of perceptions today. Should we develop these perceptions together with our meditation practice? If yes, what is the best way to do it? I feel amazingly blessed to be here. Learned a lot of practical insight. Much merit. Okay, great. Very happy to hear that. So, yes, so those 2 things in the Girimananda Sutta, one is the anicca sanya, the other one is which means impermanence, the other one is anicca, which is the non-desire. And they are defined differently. So anicca sanya is just the ordinary impermanence thing, and the non-desire. Okay, I'm going to have to look this up now too, so I can not say something which is completely wrong. I wouldn't want to do that. So let me avoid telling you something that is terrible. And so let's see. It's taken me a little bit of time to get the sutta
up. So here we are. Okay, so here we are, Girimananda Sutta. So anicca sanya is the usual impermanence of the panchakanda. Yeah, so you are contemplating the impermanence of the panchakanda, and that is just a standard impermanence of everything here, because everything is from our perspective. Everything panchakanda includes everything here. It's perceptions, feelings. The way we see the world is all of that is included in panchakanda. So there you can really contemplate either what is happening in the world outside, or you can contemplate what happens through your meditation experience, and that is another way of contemplating panchakanda. Then we have the anicca sanya. Okay, this is a different sutta. So this is the sabbaloke, here we go. Sabba sankharesu anicca sanya. So this is the non-desire of all, perception of non-desire in all phenomena. Yeah, so non-desire in all phenomena. So basically, this is very similar to the idea of dukkha. So if you contemplate impermanence, then the result of contemplating impermanence is that you also understand dukkha. In the sutta, this is called anicca dukkha sanya, perception of dukkha in the impermanent. Because if something is impermanent, it's dukkha to hold on to it. Yeah? So you let it go, you let it be. Yeah? And so you understand dukkha. Now, if you understand dukkha and you understand impermanence, automatically you have no interest in something, you have no desire. Yeah, because you cannot have desire for dukkha, it doesn't make any sense, and so you let it go. So it's very closely related to that. The way it is described here, it is described as sabbe sankharesu atiyati harayati jigucchati. And so this means you have a disgust and detesting of all sankharas. You turn away from all sankharas. Why? Because they are dukkha. So I think it is very closely related to the dukkha sanya, basically coming together. So you can say you start with anicca sanya, moving on to dukkha sanya, is how I would interpret that. It's only found, I think, in this sutta, so it's a very rare thing. Should we develop these perceptions together with our meditation practice? You can do that. You can, for example, today we were talking about the marana sanya or maranasati. And that is like a kind of anicca sanya, because marana is a big impermanence, big change. So a lot of things are included under anicca sanya. And if you feel that your mind is restless or agitated or whatever, then you can do some marana sanya in the beginning, just to remind yourself, I'm going to die, no need to hold on to anything. And then that can calm you down, and then you can move on to, mindfulness of breathing or metta bhavana or something like that. Also, you can develop sanyas while you do walking meditation. Walking meditation is a good time because developing sanyas is often a bit more active than watching the breath. And when there's more activity in the body, the mind it's natural for the mind to think a little bit more. So you can contemplate impermanence, contemplate non-self, dukkha, whatever. Or, there's so many things you can do during walking meditation, but that's a good time to do it. You can also contemplate these things at any time during your life. Whatever you're doing, you can contemplate anicca sanya, because things are always going wrong, right? And things are going, and you can always bring this into any kind of situation in life, really. So, yes. Okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේදී අනිච්ච සංඥාව එකම ශබ්දයකින් නමුත් දෙආකාරයකින් දැක්වෙනවා. පළවෙනි එක අනිච්ච, දෙවෙනි එක අනිච්ච විදියට. කරුණාකර වෙනස පහදා දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ සංඥාවන්හි වැදගත්කම අද දින පැහැදිලි කළා.
අපගේ භාවනා පුහුණුවත් සමගම සංඥාවන්ද වැඩි යුතුද? එසේනම් එය කළ යුතු හොඳම ආකාරය කුමක්ද? මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වීම මාහට මහඟු ආශිර්වාදයක් වුණා. බොහෝ ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් දැනගත්තා. බොහෝ පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට ඒ විදිහට ගිරිමානන්ද සූත්‍රය බලලා ඒ විදිහට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. එතකොට එතන අනිච්ච සංඥාව අපි දන්නේ අනිත්‍යතාවය කියන සංඥාව තියෙනවා. ඒකෙදි දැක්වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන අනිත්‍ය භාවය. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ සූත්‍රවල දැක්වෙන අනිත්‍යතාවය අර්ථ දක්වන ආකාරය. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය කිව්වම සියලු දේ එතනට අයිති වෙනවා කියන එක මතක් කරා. ඊළඟට අනිත් මෙතන දැක්වෙන ප්‍රශ්නේ දැක්වෙන කාරණේ තමයි ගිරිමාන සූත්‍රයේ එන අනිච්ච සංඥා කියන එක. එතකොට සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා එතනදී දැක්වෙන්නේ කියලා ඒ පාඩය කියලා. මෙතනදී තියෙන්නේ ඒ පිළිබඳව තණ්හාවක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියන තේරුම. එතකොට ඒක බොහෝ දුරට දුක්ඛ කියන ඒ ලක්ෂණයට සම්බන්ධ දෙයක් කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් අනිච්චේ දුක්ඛ සංඥා කියලා සමහරවල්ලාට ධර්මයේ එන අනිත්‍යතාවයේ තියෙන දුක් ස්වභාවය දැකීමක් වගේ දෙයක් තමයි මෙතන දැක්වෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒක නිසා මේ සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන දේ අනිත්‍යතාවයට සම්බන්ධයි කියලා කිව්වා බොහෝ දුරට. එතනදී ඒකේ නිර්වචනයේදී සබ්බ සංඛාරේසු අට්ඨියති හරයති jigucchati කියලා එන පාඩේ සෝනාසේ පරිවර්තනය කරා. ඒ කියන්නේ සියලු ඒ සංස්කාරයන් පිළිකුල් කරනවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වගේ ඒ විදිහේ තේරුමක් තමයි එතන තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මොකද මේ දේවල් වල තියෙන අනිත්‍යතාවය නිසා. ඊළඟට මේ සංඥාව ඊටාම දුර්ලභව හම්බෙන පාඩයක් කියලා කිව්වා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සූත්‍රවල එහෙම වෙන තැනක දකින්න නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර වශයෙන් සංඥාවන් වඩන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ කියන ඒක හොඳම ක්‍රමය ගැන කිව්වම සානසයට සිහිපත් කරා. මරණ සතිය වගේ දේවල් ඒවත් අනිත්‍ය සංඥාවට සම්බන්ධයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හිත උද්දච්ච කුච්චයට යනවා නම් උද්දච්චයට යනවා නම් ආනාපාන සතිය වගේ දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මරණ සංඥාව වගේ වඩලා පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට හිත තැම්පත් වෙන්න සලසන්න පුළුවන් කියලා ඒ විදිහට තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම මතක් කරා. ඊට අමතරව සක්මන් භාවනා කරද්දී අනිච්ච දුක්ඛ ඒ වගේ බොහෝ ඒ වගේ සංඥාවන් ගන්න පුළුවන් කිව්වා සක්මන් භාවනාවේදී. මොකද ටිකක් ඒ වෙලාවේදී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි නිසා ඒ හිතේ සක්මන් කිරීම නිසා. ඊළඟට ඒ වගේම එදිනදා ජීවිතයේදීත් ඒ ජීවිතේ එන විවිධ ආකාරයේ දේවල් එක්ක ඒ අනිත්‍යතාවයන් ඒ වගේ දේවල් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් කියන එකත් සානසේ මතක් කරා. Okay, so here we go again. Most Venerable Bhante, please be good enough to explain to us how we can reduce kama chanda. Okay, so kama chanda is the desire for the things in the world. Yeah, remember kama. On the one hand, the word kama can mean desire, or it can mean the objects of desire. And it depends whether it's used in the plural or the singular. In the singular, it usually means the desires. In the plural, it means the objects of those desires. And so reducing kama chanda often means that you understand that those objects in the world are out of your control. They are very uncertain, very unreliable. You don't know what's going to, how things are going to turn out. You, by understanding the impermanence of the things in the world, you don't attach so much to them. You don't desire them so much. You understand that they're not worthy of that kind of
attention from your point of view. And I was just telling people just earlier on today that Kamachanda, one of the ways of thinking about those objects is to think of them as borrowed goods. You have them for a while, and then they have to go again. And this difference is like you rent a car or you own a car. When you rent a car, you have a different relationship to that car compared to when you own it. When you own it, you're far more concerned about the car. When you rent it, you're much more relaxed about it. You don't worry so much about it. Yeah? So this is one way of thinking about the downside, the dangers of karma, of those objects in the world that we attach to. Another one, which is one of my favorite similes, is the simile of the dog, the hungry dog. And you find this simile in the Potalya Sutta, Majjhima Nikaya 54. And according to this sutta, the Kamachanda is a bit like a dog that is hungry, and it goes to the butcher shop, and it waits outside the butcher shop for the butcher to throw it some meat, some bones or whatever. And after a while, the butcher kind of sees the dog, and after a while it throws the dog a bone. But before it throws the bone to the dog, it takes off all the meat, because the meat is valuable. The meat is going to go for sale. So the dog just gets this bone. And on the bone there's a bit of blood. Yes, the kind of dog gets the taste of meat, kind of. But then it doesn't really get any sustenance. It doesn't sustain it. So it gets even more craving from basically tasting the blood. Then it runs off to the next butcher shop. And the next butcher shop, the same thing happens again. Never finds real satisfaction, never finds fulfillment in those sensual pleasures. Sensual pleasures are never really, in the end, satisfactory. All they do is lead to more craving, going on like this. And then eventually the dog dies, running around all these butcher shops. And then when the dog dies, it gets reborn as a puppy. And when it gets reborn as a puppy, its mum takes it to the butcher shop. It's kind of tragic. So this is kind of the human realm as well. It's this running around trying to find satisfaction in the sensual realm, but never really finding satisfaction. And the reason is, the reason why it is impossible is because actually it is a psychological problem. We don't feel fulfilled within. And when you don't feel fulfilled within, you cannot fill up that emptiness inside through external things, through relationships, through external tastes and these kind of things. That emptiness still remains within. The only way to fill up the emptiness within, the lack of feeling complete, is by developing your mind. When you develop the mind, then gradually you build up contentment, you build up the calm, the peace, the sukha, the piti, all of these qualities. And this is what happens in samadhi. And then when you reach samadhi, you feel complete for the first time. This is why there is no craving in samadhi. You feel absolutely complete. There's nothing missing. And that sense of nothing missing, of no desires, means that it feels like you have achieved the meaning of life. That's basically, when there's no desire, there's nowhere more to go. That means you have achieved a kind of meaning, in a very deep, profound sense. And so sensual desires never deliver. They never deliver satisfaction. They never deliver contentment. You keep on running and running and running. And then your next life, you start over again. It's kind of despairing when you see it in the right way. They cannot deliver that satisfaction. The only way to find it is through the spiritual path. So make sure that you use the sensual things in the world, use them wisely. Use them to be comfortable. Use them to be at ease. Eat wisely. I use the aircon in my room here. Why? Because otherwise I wouldn't sleep properly. So I'm very happy to use the aircon. So use the sensual objects in the world in a way that makes you comfortable. But don't indulge excessively. Don't attach to these things in a way that just leads to all these kind of problems down the road. Don't run around for things. Find the real meaning somewhere else. Find it on the spiritual path. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ කාමච්ඡන්ද නීවරණය අඩු කර ගැනීමට ගත යුතු පියවර මොනවාදයි අපට පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. බොහොම පිං.
එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී කාමච්ඡන්දය කියන පදයේ තේරුවේ එතකොට ඒ පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන ඒ අරමුණු කෙරෙහි තියෙන ඒ කැමැත්ත කියන තේරුම. එතකොට මෙතනදී අපි මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරයන් පිළිබඳව සවනස සිහිපත් කරා. පළවෙනි දේ තමයි මේ බාහිරේ තියෙන මේ විවිධාකාරයේ ඒ අපේ උපාදාන කරලා තියෙන ඒම ඇලිමෙන් අපි පාවිච්චි කරන දේවල්, ඒ දේවල් වෙනස් වෙලා යනවා. ඒ දේවල් අනිත්‍යයි කියලා ඒ විදිහට හිතන්න, ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන්න කියන එක මතක් කරා. ඒක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඊළඟට තවත් කාරණයක් මතක් කරා. අපි මේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ඒ දේවල් හරියට අර කොලියට අරගෙන తాවකාලිකව කාගෙන් හරි ඉල්ලගෙන කොලියට අරගෙන පාවිච්චි කරනවා වගේ කියලා හිතාගන්න. ඒ වගේ සංඥාවකින් ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා කිව්වා. උපමාව සානස දැක්කුවේ දැන් කෙනෙකුට ඕන නම් කාර් එකක් සල්ලි දීලා අරගෙන තමන්ගේ කායක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක කාර් එහෙම කොලියට දෙන තැනකින් අරගෙන ඒ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඒ විදියට. එතකොට ඒ කාර් එක සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන හැඟීම අයිතිකාරයෙක් විදියට එළවනට වඩා කොලියට අරන් එළවන කෙනෙක් අතර තියෙන ආකල්ප දෙකක් කියලා. ඒ විදියට අර මේක කාගෙන් හරි ඉල්ලාගත්ත දෙයක්, මේක తాවකාලිකව දැනට පාවිච්චි කරන දෙයක් විදිහේ සංඥාවෙන් මේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල්, අපේ බාහිර දේවල් කෙරෙහි ඒ විදිහට පිළිපදින්න කියලා සිහිපත් කරා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට කිව්වා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 54 වෙනි සූත්‍රය, පෝටලිය සූත්‍රයේදී එන කාරණය. ඒ කියන්නේ අර ඉතින් ඒ සොනකෙක් ඒ මස් කඩයක් ගාවට ගිහිල්ලා ඉඳී ඒ මස් කට්ටක් එයාට ලැබෙනවා. ඒකේ මස් මොකුත් නැහැ. ලේ ටිකක් තවරලා විතරයි. ඊට පස්සේ ඒක හපහප ඉන්නවා. ඒකෙන් කිසිම උට බඩගින්න නිවෙන්නේ නැහැ. උට ඇත්තට මේකේ පෝෂණයකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ විදිහට දිගින් දිගට ඉතින් ඊළඟ මස් කට්ටට දිගින් දිගට යනවා මිසක් ඒකේ කෙලවරක් දකින්නෙත් නැහැ, බඩගින්න ඉවර වෙන්නෙත් නැහැ කියලා විදිහට කිව්වා. ඒ කතාව අවසන් ඒක තවදුරටත් සෝනාස දිගට කිව්වා. ඒ සතා මරණයෙන් පස්සේ ආයෙත් බලු පැටියෙක් ඉදිරියට ඉඳලා ආයෙත් එයාගේ අම්මා ආයෙත් මස් කඩයක් ගාවට එකන් ගිහලා ආයෙත් පටන් ගන්නවා අර විදිහට මස් කඩු හපන්න කියලා. ඒ විදිහට මේක සංසාරයේ කෙලවරක් නැතුව දිගින් දිගටම මේක යනවා කියලා මතක් කරා. ඊළඟ කාරණේ විදිහට කිව්වා මෙතනදී මේ කාමච්ඡන්දයේ ඒ හට ගැනීමට හේතු වෙන කාරණයක් විදිහට මේක මානසික ප්‍රශ්නයක් කියන එක, ඒ කියන්නේ මානසික වශයෙන් තියෙන ගැටලුවක් කියන එක මතක් කරා. අපි අපේ හදවත තුළ ඒ තෘප්ත භාවයක්, ඒ සතුටක්, සම්තෘප්ත ස්වභාවයක් නැති නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් එළියෙන් දේවල් හොය එළියේ දේවල් වලින් සතුටක් හොයන්න උත්සාහ කරන්න කියලා කිව්වා. මොකද ඒ ඇතුලේ අපි ඇතුළතෙන් ඒ තියෙන අපිට දැනෙන හිස් ගතිය නිසා කියලා. ඉතින් අපිට ටිකෙන් ටික මේ මාර්ගය දියුණු කරද්දී, ධර්මය පුහුණු කරද්දී අපිට පුළුවන් නම් ඒ සන්තුෂ්ඨිතාවය වගේ ගුණයන් දියුණු කරගන්න. ඊළඟට ක්‍රමක්‍රමයෙන් භාවනා කරලා සමාධිය කියන එක වගේ දෙයක් ලැබුණාම එතකොට ඒ ඇතුළතින් ඒ තෘප්ත භාවය කියන එක අපිට ඒ සම්තෘප්ත ස්වභාවය අපිට තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඇතුළතින් අපි පිරෙනවා කියලා කිව්වා. ඒතකොට ඇතුළතින් ඒ තෘප්තිමත් භාවය ලැබුණාම එළියේ දේවල් තවදුරටත් හොයන එක අත්හැරලා දානවා කියලා සන්නස කිව්වා. එතකොට ඉතින් මේ විදිහේ මේ එළියේ තියෙන මේ කාම ලෝකයේ දේවල් කවදාවත් ඒ දේවල් ඒ පොරොන්දු වෙන දේවල් කවදාවත් අපිට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට හිතන දේ නෙමෙයි අපිට ඒකෙන් ලැබෙන්නේ කියලා විතර කිව්වා. ඒ වෙනකොට අපි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිව දිගින් දිගටම මේ සංසාරේ එහෙම දුවන්න සලස්වන එක කියලා ඒ විතර කිව්වා. එතකොට අපි එදිනෙදා ජීවිතේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ප්‍රඥාවන්තව පාවිච්චි කරන්න කිව්වා. කෑම කද්දී
ඒක ප්‍රඥාවන්තව කෑම කන්න කියලා කිව්වා. මේ දේවල් වලට ඒ දේවල් අල්ලා ගන්න එක, ඒ විදිහට ඒ දේවල් එක්ක ඒ දේවල් රස කර ඒ දේවල් ඔස්සේ läගගෙන ඉන්න එක පිළිබඳව කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා සෝනස් කිව්වා. All right. Okay. So, okay. Next one. Bante, how can we identify whether we have attained Sotapanna Magga? I'm asking this because when we enter jhana, as our karma chanda becomes weaker, is there a possibility that we might mistakenly think we have attained this noble stage? Kindly explain this, Bante. Thank you very much for your guidance. So, Sotapanna Magga, the idea of Maggapala is really from the commentaries. And in the commentaries, Magga is the moment before the Pala, so one comes and the next moment. In the sutras, you have the idea of the Sotapattipala Satchikiriyaya Pattipanno Pugalo, the person who is practicing for the realization of the fruit of stream entry. And so also called Sadanusari and Dhammanusari, as I was mentioning yesterday. Can you know whether you are a person on that path who is practicing for the fruit? I don't know if you can, because I don't know what the criteria is. The criteria is not as clear. When you become a Sotapanna, it's very clear, because then you will have abandoned the 3 fetters, and it will be a very powerful change in your mind because of that. So Sotapatti is knowable. The path attainment, it is not so clear whether it is knowable. So just carry on. If you attain a jhana, great. Attain a jhana again, and the more often you attain it, the more chances there is that you will be a stream enterer as a consequence, because the right view is already there, and then the jhana on top of that, and that 2 together tends to result in some sort of major change, and then you may you become a stream enterer if that happens. That would be great. Okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සෝතාපන්න මාර්ගයට පැමිණ ඇද්ද කියා හඳුනාගන්නේ කෙසේද? මම මේ අසන්නේ අපිට ධානයක් හම්බුන අවස්ථාවකදී කාමච්ඡන්දය යටපත් වෙන නිසා අපි වැරදියට සෝවාන් මාර්ගයට පත් වී ඇති බව හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් නිසායි. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාකර මේ පැහැදිලි කර දෙන්න. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක විස්තර කරේ ඒ සෝතපන්න මාර්ගය සහ ඵලය කියන ඒ විදිහට දෙආකාරයකට විස්තර කිරීම අට කතාව වෙන විස්තර කිරීමක් පෙළේ එක එන්නේ සෝතපට්ටි ඵල සච්චිකිරියාය පටිපන්න පුද්ගල කියලා ඒ විදිහටයි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ සද්ධානුසාරී සහ ධම්මානුසාරී කියන පුද්ගලයෝ. එතකොට ඒ විදිහට මාර්ගයට පැමිණෙන්න පෙර කොහොමද කියලා ඒක ඒ කියන්නේ මාර්ගයට දැන් වැටිලාද ඉන්නේ කියන එක දැනගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සානස හරියටම දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ තියෙන නිර්ණායකයන් 100% පැහැදිලි නැහැ සූත්‍රය කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඒ අර සෝතාපන්න මාර්ගය කියන්නේ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණාට පස්සේ අර විදිහට ඒ මුල් ඒ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වෙනවා කියන ඒ කාරණාව එතනින් පැහැදිලි වෙනවා කිව්වා. අවබෝධ වුණාට පස්සේ ඒක පැහැදිලි වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ ධානයට ඒ විදිහට ධානයේ වඩන්න ධාන වැඩිම තුලින් කොයි වෙලාවක හරි සෝතාපන්න මාර්ගයට වැටේ කියලා නැත්නම් සෝතාපන්න ඵලයට වැටේ කියලා ඒ විදිහට සෝනස කිව්වා. There we are. Okay, dear Ajahn, could you please explain the difference between wholesome deeds and meritorious deeds? Which is more important? Thank you for your valuable teaching. So basically the same. Wholesome deeds and meritorious deeds are the same thing, because anything that is wholesome is also merit. So there's the merit that you make from chaga, from generosity. There's the merit you make from sila, and they are also wholesome at the same time. So there isn't any really clear distinction. One is kusala, the other one is punya, but punya and kusala are largely the same thing. So
Yeah, sometimes the suttas make some differences, but I think essentially it is the same. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ කුසල ක්‍රියා සහ පුණ්‍ය ක්‍රියා අතර වෙනස පහදා දෙනු මැනවි. වඩා වැදගත් වන්නේ කොමක්ද? වටිනා ධර්මයේ පහදා දීම පිළිබඳව කෘතඥතාවය පුද කරමි. එතකොට එතනදී ඒ කුසල පුණ්‍ය කියන ඒ අදහස් දෙක ඒ දෙකම බොහෝ දුරට සමානයි කියලා කිව්වා. ඒ කුසලයේ කියන එක පුණ්‍යත් වෙනවා බොහෝ දුරට කියලා එහෙම කිව්වා. එතකොට ඊටාම පැහැදිලි බෙදාවෙන් කිරීමක් සූත්‍රවලදී පේන්නේ නැහැ කියලා ඒ විදිහට සානස් කිව්වා. Okay, that was quick. Okay, excellent. Okay, next one again. Dear Ajahn, could you kindly clarify the way to get close the perspective of I am here now to the mind? Okay, so basically you want to be present. Yeah, how to gain the perspective, how to be present, is that what you mean? Could you kindly clarify the way to get close to the perspective of I am here now to the mind? Is that what it says in the Sinhala as well? Yes, I'll check. Basically, the Sinhala says that how to develop this sense of I am here right now. Okay, sense of presence. How to develop it? Yeah. It's present moment, basically. Okay, present moment. Yeah. Okay, so basically developing mindfulness. Yeah, that's kind of what you're saying. How to be present, so basically the way to do that is to develop the causes of mindfulness. Yeah, and this is kind of what I mentioned before. The causes are twofold: sila and ujjhakaditti. So straight view and sila is what kind of gives rise to mindfulness. In fact, you can argue that all the 6 first factors of the Noble Eightfold Path are what gives rise to mindfulness. Yes, because the first 6 factors, and then comes Samma Sati, factor number 7, and Samma Samadhi, factor number 8. So by practicing the Noble Eightfold Path in the correct way, the first 6 factors, those 6 factors can be summarized as sila and ujjhakaditti, straight view and sila, and then the sati comes out of that. One way of doing that is, one way of practicing sila in a very profound way is to do metta. Make sure you have a lot of metta in your actions, in the way you think, also some metta meditation and karuna, of course. And by doing those things, you're kind of purifying your sila in a very efficient and quick way here. Because when the mind is pure, well, then all the actions will be pure as well. So something like that. Yeah. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මෙතන කියන ස්වභාවය මනසට වඩා සමීප කර ගැනීමේ මාවත පැහැදිලි කර දෙන්න තෙරුවන් සරණයි. එතනදී ස්වාමීන් කිව්වේ මේ මෙතනදී අදහස් කරන්නේ කොහොමද මේ සතිය කියන එක සතිමත් භාවය ඇති කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් සතිය වැඩිමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද මේ වෙලාවේ මෙතන මේ වර්තමාන මොහොතේ ඉන්නේ කියන පිළිබඳ සතිමත් භාවය වෙන එක ගැන. එතකොට සතිය කියන්නේ සතිමත් භාවයට උපකාරී වෙන මූලික කාරණා දෙකක් සූත්‍රේ එනවා කියලා කිව්වා. එකක් සීලය සහ අනිත් එක උජුක දිට්ඨි, ඒ කිව්වේ ඍජු දෘෂ්ටිය කියන දේ. එතකොට එහෙම කියත හැකි. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ගාංග 6 හරියට නිවැරදිව වඩනවා නම් එතකොට ඊළඟට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සත්වෙනි මාර්ගාංගයේ සම්මා සතිය කියන එක අට ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් එතනදී සීලය සහ දෘෂ්ටි පිරිසුදු වීම වැදගත් කියලා කිව්වා. ඉතින් සීලය පිරිසුදු වීම වශයෙන් මෛත්‍රී සහ කරුණාව වඩන එක ඇත්තටම ඒක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. සතිමත් භාවය දියුණු කරගන්න කියලා ඒ විදිහට මතක් කරා. All right.
Okay, so dear Venerable Bhante, much merit for inspiring us with to accelerate our practice. Good, acceleration is good. I approve that. That's great. You advise that we need to move away from the sensual pleasures. Appreciate if you can advise on how to move out of social media, YouTube, news, etc. Thank you. Yes, yeah, delete all your social media. Yeah, first thing, number one, get rid of it. I live a life. I don't have a mobile phone, and I'm really happy I don't have a mobile phone. And some people say, "Oh, it's very hard to live without a mobile phone because when you travel, you have the airline tickets, all these kind of things." I make do without a mobile phone, and it's one of those things. Usually, when I travel around, I haven't said it here, but usually I tell people to throw away their mobile phone into the nearest river. There is a nice sutta, the Ratapala Sutta, where Ratapala's father, he makes a big pile of gold. Yeah, you may remember this sutta. And then the Ratapala says to his father, says, "Well, if you don't mind, can I please give you some advice on what to do with that gold?" Ratapala is an arahant. Yeah, he's going to say something unusual, and his father says, "Okay, if you have to give advice, okay, give advice." He's not really happy, and then his Ratapala says, "Well, take that gold, load it up into carts, drive those carts into the middle of the river Ganges, dump the gold in the river Ganges." And his father is very unhappy, yeah, really unhappy. He has a son who is an arahant. What do you expect? It's going to be very difficult. And so the modern version of gold is the mobile phone. Yeah, so drive into the middle of the Kelani River here, and then kind of chuck it in the Kelani River. So maybe that will be for your benefit and happiness. The problem with these things is that they're very addictive. And once you have it, it's very, very hard to avoid it. Yeah? So you have to be very smart to be able to deal with it in the right way, because you are going to be addicted. I know it myself. Sometimes, I have a laptop, but I still have access to the internet when there is Wi-Fi. So I have access to the internet here, and it's very easy to watch YouTube or something like that. Yeah, it's so easy. So if you, sometimes it's too easy. And so it's good to have some clear restrictions on yourself. Find those restrictions. One of the ways of doing that is to have no mobile phone use until a certain time in the morning or after a certain time in the evening. Don't check your mobile phone first thing when you wake up. Don't look at it the last thing before you fall asleep. Look it into a safe that has a timer on it. You cannot get into that safe, when the timer is on there. Sometimes you have to do to make some tough choices, to kind of to stop the addiction of these things. News, yes, news is another addiction. Yeah, reading the news all the time, another kind of addiction. And so all of these things. Try, kind of reduce your number of of things that you have, things that you can connect to the internet, reduce it, make it difficult to access these things, have some strict limits on yourself, and then hopefully you can navigate this. So good luck. It's hard, it's difficult. So see what happens. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ පුහුණුව වේගවත් කර ගැනීමට උද්‍යෝගීමත් කිරීම ගැන බොහෝ පින් සිදු වේවා. කාම ගුණික සතුටු වීම වලින් ඈත් වීමට ඔබ වහන්සේ අපට උපදෙස් දෙනු ලැබුවා. සමාජ මාධ්‍ය YouTube ප්‍රවෘත්ති ආදීන් කෙසේ ඈත් විය යුතුදයි උපදෙස් දෙන්නේ නම් බොහොම ආගේ කරමි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්කටනෝ කිව්වේ සෝෂල් මීඩියා ඩිලීට් කරලා දාන්න කියලා. එතකොට ඊළඟට සානාසේ ගාව දුරකථනයක් නැහැ කියලා කිව්වා. සානාසේ පිට රටවල වඩිනවා එහෙමම ගමනේ යෙදෙන අය වැඩ කටයුතු කරනවා. හැබැයි සානාසේ ගාව ෆෝන් එකක් නැහැ කිව්වා. සානාසේ එක කොහොම හරි ඒක නැතුව වැඩ කරගන්න හොරු වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ළඟම තියෙන ගඟට විසික් කරන්න කියලා කිව්වා ෆෝන් එක. ඒ වෙලාවේදී රටපාල සූත්‍රයේදී එන
මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේදී රටපාල ස්වාමීන් වහන්සේගේ තාත්තා මෙච්චර රත්තරන් තියනවා කියලා කිව්වහම ඊළඟ ඒ රත්තරන් වලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා කැමති නම් කියන්නද කියලා ඊපස්සේ තාත්තා හා කිව්වා මෙහෙමනම් හොඳම දේ තියෙන්නේ ඒව කරත්තවල පටවලා කෙලින්ම ගිහලා ගඟට මේ හලන්න කියලා කිව්වා කියලා ඒ සූත්‍රය ආගේ තියෙන ආකාරයට ස්වාමීන් එක මතක් කරා. ඒ නිසා මේ ළඟ කැලණි ගඟ තියෙන නිසා කැලණි ගඟට ගිහලා ඒක විසික් කරන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ඒක ඇත්තටම බැහැ වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒව හදලා තියෙන මේ විදිහටම බැහැ වෙන්න. එතකොට ඒක නිසා ඒක කල්පනායෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට දවසේ කොයි වගේ වෙලාවලද තමන් පාවිච්චි කරන්නේ? සමහර වෙලාවල් තියාගෙන පාවිච්චි නොකරන වෙලාවල් ඒ වගේ දෙයක් හදාගන්න කියලා කිව්වා. කාලසටහනක් වගේ දෙයක්. ඊළඟ උදේ පාන්දර නැගිට හැටිම පළවෙනි දේ ඒක බලන එක නවත්තන්න කියලා කිව්වා. ඊළඟට ඒකත් එක්ක රැයට නිින්ද යනවා නම් ඒ දේනුත් බලකින්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේ ඉතින් අර ගොඩාක් ජාති තියෙනකොට ඒ සමහර දේවල් කොම්ම කළා ඒ දේවල් අඩු කරලා ඒක සරලව ඒ දේ පාවිච්චි කරන්න කියන එක සිහිපත් කරා. Okay. So, dear Ajahn, when the Lord Buddha talked about the five senses, the five faculties such as the eyes, eye, nose, ear, tongue, and body are mentioned. However, in the Salayatana Samyutta, 6 faculties, including the mind, are mentioned. Is there any particular reason for the mention of 5 faculties when the 5 sensualities are taught and the 6 faculties when the Salayatanas are described? Kindly explain the reason for that. So the mind faculty is different from the other ones because in the mind faculty you can also experience spiritual insight, spiritual bliss and spiritual happiness. And for that reason you have to distinguish it out from the other ones. The other 5, they are just that is what sensuality is all about, yeah? Listening to nice sounds, seeing nice sights, these kind of things. That's the sensuality. The mind is a mixture of both. The mind can have sensuality, yeah, you can think about sensual pleasures, you can dream about it at night, all of these kind of things, but you also have the spiritual joys and happinesses in the mind. And that is why there is a difference. And so what you want to do is you want to cut out the 5 senses, and then you want to cut out the 5 sense echo in the mind, yeah, that comes from the 5 senses, like the thinking about it, and then you are left with the pure mind after that, which doesn't have any impact from those 5 senses. And that is the kind of mind we want to develop. That is what Chitta Bhavana is all about. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පංචකාමයේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන විට ඇස කන නාසය දිව කය යන ඉන්ද්‍රිය පහත් සලආයතන සංයුත්තේදී ආයතන 6 දක්වාදී ඇස කන නාසය දිව කය මනස පිළිබඳව දේශනා කරයි. පංචකාමයන් පිළිබඳ කතා කරන විට ඉන්ද්‍රියන් පහත් සලආයතන වලදී ඉන්ද්‍රියන් 6ක් ලෙසත් පෙන්වීමට විශේෂ හේතුවක් තිබේද? ඊට හේතු අප වෙත කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. බොහොම පිං. තුර්සනාසේ මතක් කරේ ඒ මනායතනය කියන ඒ මනායතනය එක විශේෂ ආයතනයක් කියලා සානස කිව්වා. ඒකෙදී ඒ කාම සුඛය ඒ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ඒ පංචේ අනිකුත් ඒ ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් එන දේවල් අනුභව කරන්න, ඒ දේවල් විඳින්න, ඒ දේවල් ඒ විදිහට ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඒ අත්හැරීම නිසා ඒ ලබන්නා වූ ඒ සුඛ වේදනා ආදී දේවල් ඒ දැනීමුත් විඳින්න හැකියාව මනසට තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මුලින්ම අපි කරන්නේ ඒ පංච ඉන්ද්‍රිය කියන එක අපි අත්හරිනවා. ඊළඟට
පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ලැබිච්ච අරමුණු නිසා මනින්ද්‍රියේ තියෙන පවතින තවමත් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඒ දෝංකාරයන් එහෙම තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් ඊළඟට අයින් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ පිරිසිදු වුණු සිතක් කියලා කිව්වා. ඉතින් චිත්ත භාවනා කියලා අපි උත්සාහ කරන්නේ එතනට එන්න කියන එක සිහිපත් කරනවා. Okay, most respected sir, it was mentioned yesterday that we need to contemplate only after reaching the state of samadhi. What is contemplation? Is it something we need to do, or will it automatically happen after reaching samadhi? What is chitta bhavana? Is there a relationship between chitta bhavana and contemplation? Much merit for your invaluable service to the spiritual community. So contemplation is just like reflecting according to the anicca, dukkha and anatta. Yeah, that's basically what contemplation is about. And so you think about the world, you see impermanence, yeah, and you reflect on those things. Maranasati is like contemplation. Yeah, you remember that you're going to die. You remember, what happens when I die? Oh, everything has to let go of. Yeah, I might as well do it now because I don't know when I'm going to die. That's contemplation, maranasanya. Yeah, remembering that you can die at any time. So contemplation just means thinking about the Dhamma in one way or another. So that's contemplation. Do you always have to do it after samadhi? No, you can contemplate about Dhamma at any time. But if you want to have a deep insight, it has to be after samadhi. You can only become a stream enterer after samadhi, not before samadhi. But contemplation can do at any time. Yeah, the anicca sanya, dukkha sanya, these kind of things. Chitta bhavana just means the development of the mind. And usually that means like samadhi or something like that. You're developing the mind in samadhi. That's normally what it refers to. Chitta bhavana and contemplation means that if you are peaceful in samadhi or you have some degree of samatha, the more peaceful you are, the more powerful the contemplation is going to be. So you want to be as peaceful as possible, then the contemplation is profound. When the contemplation is profound, you let go, and when you let go, the mind becomes more peaceful again. And so it has this beautiful cycle of insight and peace coming together like this. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අනුපස්සනා කළ යුත්තේ සමාධිමත් තත්වයකට පත්වීමෙන් පසුව පමණක් බව ඊයේ දිනේදී සඳහන් වුණා. අනුපස්සනාව යන කොමක්ද? එය අප විසින් කළ යුතු දෙයක්ද? සමාධියට පත්වීමෙන් අනතුරුව නිරායාසයෙන් සිදුවන දෙයක්ද? චිත්ත භාවනාව යන කොමක්ද? චිත්ත භාවනාව හා මෙනෙහි කිරීම අතර සම්බන්ධයක් පවතිනවා නේද? ආධ්‍යාත්මික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ සිදු කරන මහඟු සේවයට බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා එතකොට ඒ විදිහට මෙනෙහි කිරීම contemplation කියන එක කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීමයි කියලා කිව්වා. ලෝකය කියන එක අනිත්‍යයි. ඊළඟට අපිට ලෝකයේ අනිත්‍ය භාවය, ඊළඟට මරණ සතිය, ඒ වගේ මාතෘකා යටතේ අපිට මේව මෙනෙහි කිරීම කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. කෙටියෙන් කියනවා නම් ධර්මය මෙනෙහි කිරීමයි මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඕන අවස්ථාවක කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. හැබැයි ගැඹුරු අත්දැකීම් වලට යන්න අවශ්‍ය නම් ඒක සමාධියෙන් පස්සේ කරනවා නම් තමයි ඒක බලවත් කියලා එහෙම කිව්වා. ඊළඟට චිත්ත භාවනා සම්බන්ධයෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ කියන්නේ චිත්ත භාවනාව සහ මෙනෙහි කිරීම අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා, චිත්ත භාවනා සහ contemplation කියන දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද කියන
ප්‍රශ්නේදී ඒකට උත්තර දුන්නේ ඔව් එතනදී ඉස්සල්ලා චිත්ත භාවනා කියලා කියන්නේ අතරම හිත වැඩිම කියන එක. ඒ කියන්නේ සමාධිය කියන එකයි චිත්ත භාවනා කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ සමාධියේදී ඉන් පස්සේ ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන එක ඒ බොහොම බලවත් කියලා සමාධියෙන් පස්සේ මේ මෙනෙහි කරනවා කියන එක. එතකොට ඒ සමාධියකින් පස්සේ ඒ මෙනෙහි කිරීම තුළින් බලවත් අවබෝධයක් එනවා. ඒ අවබෝධය නැවත තවත් සමාධිය දියුණු කරගන්න උපකාරී වෙනවා. ඒක නිසා ඒ සමාධියත් ඒ අවබෝධයත් ඒ කියන දෙකම එකිනෙකට උදව් කරමින් යනවා වටවලල්ලේ කියලා එම් කිව්වා. All right. Okay. This is all in Sinhala. So. Did you get? May I give you some English ones? Some English ones. Okay. So all right. I have another one. We've been translating. So yeah, I can do. For the sake of. Yeah. Sure. Is that the same one? Maybe because it's that without this is without Sinhala. It's a different one. Yeah. Okay. Maybe. Probably not. How about these? Oh yeah. These are all English ones. It's okay, Ajahn. Then I'll translate it into Sinhala. All right. Yeah. No, I mean this one. Please go ahead. Please go ahead. Okay. All right. Okay, Devanta, this question came when considering the Salla Sutta, the Dart Sutta. When one gets physical pain, if he doesn't know any other solution but to find essential pleasure, then he gets himself wounded by the second arrow. Yeah, you get wounded by the second arrow regardless. The second arrow is kind of the problem. Usually seeking for sensual pleasure, it is more like a response to the second arrow than the first arrow. Yeah, because that second arrow is all the desire and craving in the mind to get rid of it. And so that will guide you towards sensual pleasures. As I understood, the second arrow is not just the mental pain, but the real trouble caused by the upcoming of underlying tendencies of patiga and raga and avidya. Yes, and that mental pain is in large part a result of those underlying tendencies being activated. Yeah, if you didn't have any of the underlying tendencies, there wouldn't be any mental pain because that is activated through those underlying tendencies. So can we say the real troublemaker here is not the pain, which is mostly accepted but misunderstood, but the real trouble is not seeing the true nature of it and getting entangled with the underlying tendencies. Yes, that is precisely the problem. So the pain itself is okay, but the moment you start having aversion to the pain, negativity to the pain, wanting to get rid of it, because the underlying tendencies are activated, that is where the problem arises. It's the craving to get rid of it that's the problem, not the pain itself. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය අද දවසේ ඒ සල්ල සූත්‍රයෙන් ඇසුරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. එතකොට ඒ සූත්‍රේන කාරණේ මෙතනදී දක්වනවා. කවුරු හරි මේ විදිහට වේදනාවක් විඳිද්දී ඒ කෙනාට වෙන පිළිතුරක් නැහැ. ඒ කාම සුඛය හොයනවා ඇර ඒ වේදනාව වහගන්න. ඒක නිසාම ඒ කෙනාට දෙවෙනි ඊතලයකින් දෙවෙනි උලකින් එයාට තුවාල වෙනවා වගේ ඒ කරන ක්‍රියාව නිසා. මේක මට තේරුණ විදිහට මේ ආකාරයයි දෙවෙනියට ඇනෙන ඒ ඊතලය හුදෙක් මානසික වේදනාව පමණක් නෙමෙයි. හැබැයි අර යටින් තියෙන ඒ අනුසයන් රාග පාටික රාග සහ අවිජ්ජා අනුසයන් නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්නයක් කියලායි මට හිතෙන්නේ.
එතකොට අපිට එතනදී කියන්න පුළුවන්ද මෙතන ඇත්තටම ප්‍රශ්නය ඇති කරන්නේ ඒ මානසික වේදනාව නෙමේ ඇත්තටම වේදනාව ඇති කරන්නේ ඒ අර යටින් තියෙන අනුසය නේද කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක විදිහට ඇහුවේ. එතකොට සානාස උත්තර දුන්නා අවසාන සුබ මේ කාරණාවල බොහෝ දුරට එකඟ වුණා. යම් හැබැයි සානාස කිව්වා දෙවෙනි ඊතලය කියලා කියන්නේ ඒ පළවෙනි ඊතලයේ පළවෙනි වේදනාව, ඒ කියන්නේ කායික වේදනාව එසේ නොවේවා කියලා ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ තණ්හා කිරීම නිසා දෙවෙනි වේදනාව ඇති වෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කියන ඒ දෙවෙනි වේදනාව ඇති වෙන්නේ ඒ තියෙන බලාපොරොත්තු නිසා කියලා කිව්වා. ඒක ඒ බලාපොරොත්තු ඇතිවීමට අර විදිහේ අර අනුසයන් උපකාර වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන මේ විදිහේ තණ්හාව මෙතනදී තීරණාත්මකයි කියන එක කතා කරා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී තවදුරටත් කිව්වේ ඒ පළවෙනි වේදනාව, ඒ කියන්නේ කායික වේදනාව කියන එක කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකට එපා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා විතර කිව්වා. Okay. Okay. Next one. Bante, when unpleasant sensations arise due to sensory contact, the mind tends towards wanting these to end. Yes? Showing up as resistance or subtle rejection. It's like a push away feeling. Would this be considered vibhava tanha or simply a form of aversion? Thank you, much merit. So yes, that would be considered a form of aversion. That's what aversion is. Yeah, so aversion is the pushing away, and the attraction is like wanting it. It's like desire. It's not really vibhavatanha. Vibhavatanha, it quite literally means that you want to not exist anymore. Not just that feeling, but you don't want to exist at all. That's kind of vibhavatanha. It relates to something much more than just momentary feelings. ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී මේ විදිහේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ අපිට මේ වේදනාකාරී මේ වේදනාවන් ඒ විදිහට දැනෙනකොට හිත ඒකට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට එතනදී එක ආකාරයක ඒ වේදනාවන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් ඒක තල්ලු කරලා දාන්න හැදීමක් වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ හිතෙන් මේ දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව විභව තණ්හාවද කියලා සාමාසයෙන් අහුවා. මේ ඇවිල්ලා පටිගේ නේද? මේක ඇවිල්ලා මේ හිතේ එන ගැටීමක් නේද කියන එක අහුවා. සානස් කිව්වා ඔව් ඒක ගැටීමක් තමයි. ඒ විදිහේ හිත තල්ලු කරලා දාන්න බලනවා. හිතෙන් ඒ වේදනාව, ඒ දුක් වේදනාව. හැබැයි මෙතනදී මේ තියෙන විභව තණ්හාවක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. මොකද විභව තණ්හාවද කියන්නේ ඒ පැවැත්ම ඒ ආකාරයක පැවැත්මක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති විදිහේ තේරුමක් එතන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට පවතින තියෙන අකමැතිකමයි එතන තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. Okay. So what about that other question, that the one to the Sinnara? Do you want to look at that one, or because we kind of had it out? So is that a good idea or not a good idea? The one with the Ajahn? Sorry? Either way, it's like for me to translate in real time. It's kind of takes time. Takes time. Okay. But I think I can give it a try. This one. Let's see what happens. Two questions actually. Like Yeah.
So it's about Tatra Tatra Abhinandini phrase. Appears in the Dukkha Samudaya Satcha, and it appears in the Satipatthana Sutta, Salayatana Samyutta. Okay. So this phrase Tatra Tatra Abhinandini appears in the Satipatthana Sutta, Salayatana Samyutta as Chakku Rupa, Chakku Vijnana, Rupa Sanya, Rupa Sancetana, Rupa Tanha, Rupa Vitakka, Rupa Vichara. In this case, that means you can see or understand the samudaya and the nirodha of these things in that very moment. He's asking, what do you think about it? Like he's wondering. So whether it is, because I was saying Tatra Tatra Abhinandini can refer to the idea of rebirth, that's what I was saying. And what you're saying here is more like it is the delighting in things as they arise. And I think both of those are possible interpretations. I haven't really looked at it very carefully. Looks like you have done more research than I have. So good, so at least you seem to have found something where it refers more to the arising of things here and now. And so sure, I don't disagree with that. Things arising, things passing away. It can also be a reference to that as well. So, I need to look at it more to have any informed opinion about it, to be honest. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ උනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයේ එන තතර තතරාමේ නන්දිනී යන පාඨය සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සලආයතන සංයුත්ත ආදී තන්හි සඳහන් වන්නේ චක්කු රූප චක්කු විඥාන රූප සංඥා රූප සංචේතනා රූප තණ්හා රූප විතක්ක රූප විචාර ලෙසයි. මෙසේ ඇති කල්හි සමුදය හා නිරෝධය ඒ මොහොතේම අත්දැකිය හැකි දෙයක් බව මාගේ අදහසයි. මේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මෙත් සිතින්. Can't find it. Sorry. Okay. එතකොට ඒකට උත්තර වශයෙන් දුන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී තත්‍ර අභිනන්දිනී කියන පාඨය ඒදී බොහෝදුරට බාර කරේ නැවත ඉපදීම සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ භවයන්හි සතුට වෙනවා කියන කාරණේ. හැබැයි ඒක මේ විදිහේ ඒ සන්දර්භයකට මේ වගේ පසුබිමකට උනත් පාවිච්චි කරන්න බැරි නැහැ කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ හිතනවා කියලා කිව්වා. ඒක සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ටිකක් ඉච්චරටම පරීක්ෂා කරලා නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක නිසා හරියටම ඒ ගැන ලොකු දෙයක් කියන්න අමාරුයි කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒකේ ඇත්තක් තියෙන බව පේනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. Ajahn, there is a second question. Yeah. Okay. So he thinks that the Yoniso Manasikara is not just a vitakka, but it is the jnana itself. That's my opinion. My reasoning is that vitakka vicharas are vanished in the second jhana, but the Manasikara still goes on. In the Chaturtha jhana, even in the Chaturtha jhana, the Manasikara is there as a vipassana. It's mentioned in the Sutta, in the Dhatu Vibhanga Sutta. Can you explain the Yoniso Manasikara term in this deeper sense? Yeah, I agree. I don't think Yoniso Manasikara is about vitakka necessarily. It can be, but usually it's more subtle than that. So Manasikara is usually translated as attention
So it is however you attend to something. And attention does not have to be verbal. Attention can just be where you place your mind. And so I would say that attaining the jhanas is a kind of yonuso manasikara, because you are it is a wise attention, attending to the jhana states when you are in those states. And so yonuso manasikara is a very broad term. It means that anything you attend to where your wholesome qualities are increasing and the unwholesome qualities are going down, that is yonuso manasikara. So very, very broad. So anything, thinking, non-thinking, where the attention is placed in the right way and you're growing in the Dhamma, that is how it is defined in the Sabbasava Sutta, and that's kind of what I go by. තොටේ ප්‍රශ්නය උනේ ස්වාමීන් වහන්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරය යන්න විතක්කයක් පමණක්ම නොවන බවත් ඥානයක් බවත් මාගේ අදහසයි. හේතුව විතක්ක ਵਿਚාර වනාහි දෙවන ධානයේදී නිරුද්ධ වේ. මානසිකාරය වනාහි දිගටම පවතී. චතුත්ථ ධානයේදී පවා මානසිකාරය විපස්සනාව ලෙස පවතින බව සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වේ. ධාතු විභංග සූත්‍රයේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ගැඹුරු දැක්ම පිළිබඳව පහදා දෙන්නේ නම් මැනවි මෙත්සිතෙන්. Oh, that was just a question, was it? Just a question. Yeah, okay, good. තවසානස් කුවා ඒකට එකඟ වෙනවා කියලා කිව්වා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ හොඳ විතක්ක විදිහට කරන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි කිව්වා. පොදුවේ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ දැන හිඳීම, ඒ කියන්නේ අවධානය දෙනවා කියන තේරුම. එතකොට ඔබ මේ මනස ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් වලට අවධානය දෙන කාර්යය තමයි මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. එතකොට ධානයකදී පවා ඒ විදිහේ ඒ අවධානය ඒ විදිහේ දේ බලා හිඳීම කියන දේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට පොදුවේ යෝනිසෝ මනසිකාරය සම්බන්ධයෙන් සබ්බාසව සූත්‍ර ආදීදී දක්වන්නේ අකුසල දේවල් අකුසල තත්වයන් අඩු වෙලා දුරු වෙලා කුසලයේ කියන එක මතු කරන ආකාරය දෙයක් විදිහට. ඒක නිසා ඒ විදිහේ පුළුල් අර්ථයෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරය ගන්න පුළුවන් කියන එක සවන්නස මතක් කරා. Okay, so we can just do these last few here and then maybe call it an evening. I think that might be just suitable now. So again, dear Bhante, I'm quite new to meditation, and this is regarding what I come across while doing the practice. As you instructed, I did recall the qualities of the Buddha, and it brings very subtle joy and goodness to the mind. Okay, great. Being with the breath is more of a neutral feeling, but when occasional joy becomes present with the breath, it seems somewhat heavy. Okay, I usually, when joy arises, the real joy, it should be fairly light, yeah, not very heavy usually. Anyway, so you have to maybe get some deeper kind of joy probably. When the breath fades away, but there is the knowing that breathing is happening, the mentioned neutrality and the stillness remains. Not sure, the knowing that okay, so the breath fades away, but the knowing is there, neutrality and stillness, okay. Thoughts come and go, but every time it seems like one whole entity, and that isn't possible to find any difference between joy or neutrality or even pain. Okay, usually you should be able to distinguish these things. Yeah, maybe what is happening here is that you haven't developed enough joy yet. When joy becomes powerful, then the pain will kind of tends to disappear in the background. So maybe here it is still too much focus on the body. You still have too many sensory things happening, and so there's kind of pain and non-pain and joy and neutrality kind of happening very fast, like it can happen in ordinary life in a sense. But when the meditation really deepens, then the pain tends to fade away and the joy becomes much more prominent. Yeah, so you should be able, if you keep on deepening the meditation, you should be able to distinguish between these things. Do I have to switch back to Buddhanusati? But what if the difference are not so different? Please help with your thoughts on these with metta. So, so I think maybe what you need to do is you need to be ready to do any kind of meditation. So you have to have the mindfulness first of all.
mindfulness has to be established. And when mindfulness is established, then you can watch the breath, and usually then it will be successful. So maybe, I don't know, you have to kind of integrate the whole Noble Eightfold Path into your practice. And one way, as I mentioned before, of doing that is to do some metta meditation. So do some metta meditation, can purify you, live by metta in your ordinary life. And then gradually what will happen is that you gain more clarity in the breath meditation. Right? So gradually the breath meditation will work. So that is one way of thinking about this. Buddha Nusati, you can do that if it works for you and it gives rise to joy, it's great. So if you do the Buddha Nusati and then you go to the breath and the breath doesn't work, then yes, you can go back to the Buddha Nusati again and try to inspire the mind, and then you can go on to the breath. But don't do it too much back and forth, because otherwise it gets very confusing. Try to sort of just establish the Buddha Nusati and then stay with the breath if you can. And if that doesn't work, then go to maybe do something else like metta meditation or something like that. Something which is a bit more active. If you are new to meditation, it takes a while to find your bearings and to know what works. So don't be afraid of experimenting a little bit and see what works for your mind, what inspires you, what makes you peaceful, etc. ස්වාමීන් වහන්සේ මම භාවනාවට නවකයෙක්. එතකොට බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී යම් මේ සතුටක් ඒ වගේ සියුම් ප්‍රීතියක් හිතට දැනෙනවා කියලා කියනවා. හුස්මත් එක්ක ඉදී ඒක ඒ පිළිබඳව හැඟීම බොහෝ දුරට නිෂ්ක්‍රීය හැඟීමක් කියන එක ස්වාමීනාසේ මේ ප්‍රශ්නේදී කියවෙනවා. හැබැයි වරින් වර යම් සතුටක් වරින් වර එනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම හුස්මත් ටිකක් බරව දැනෙනවා වගේ කියලා එතනදී දක්වනවා. එතකොට හුස්ම මැකිලා යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ පිළිබඳව දැන හිඳිනවා කියලා කියනවා. හුස්ම අතුරුදහන් වෙනවා. හැබැයි දැන හිඳීම තියෙනවා. ඒ වගේම හුස්ම වැඩ කරනවා කියලා හැඟීමකුත් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේ අර උපේක්ෂා ස්වභාවයක් නිෂ්ක්‍රීය ස්වභාවයකින් ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. තැම්පත්කම තාම තියෙනවා කියලා කිව්වා. හිතවිලි ඇවිල්ලා යනවා සමහර වෙලාවට සියලු දේ එක දෙයක් වගේ දැනෙනවා කියලා කියනවා මේ වෙන ක්‍රියාවලිය. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ වෙලාවේදී ඒ දැනෙන ඒ ප්‍රීතිය හෝ ඒ නිෂ්ක්‍රීයභාවය හෝ වේදනාව අතර වෙනසක් හොයන්න බෑ වගේ කියලා එතනදී කියනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදියට දැක්කුවේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක ඇත්තටම එන සැබෑ ප්‍රීතිය නම් ඊට එච්චරටම එතකොට හුස්ම එච්චර බර වෙන විදියක් නැහැ කියලා කිව්වා. හුස්ම බරට දැනෙනවා කියලා කිව්ව නිසා ඒක එකපාර කියන අමාරුයි කියලා කිව්වා. ඒ වෙන්නේ කියලා. එතකොට දිගින් දිගටම භාවනා කරගෙන යද්දී ඔය ඒ දේවල් වෙන් කරලා දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි කියලා කිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් ඒකම ප්‍රීතිය වැඩි වෙද්දී ඒ වේදනාවන් වගේ ඒවා අයින් වෙලා යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. සමහර විට තාම කයට පිළිබඳ තියෙන අවධානය තාම ගොඩක් ඇති. ඒක නිසා මේ වගේ හැම පැත්තෙම දේවල් දැනනවා වෙන්න පුළුවන් කියන කතාව කිව්වා. ඒ කිව්වේ වේදනාවක් විතක ප්‍රීතියක් විතක මොකොත් දැනෙන්නේ නැති ඒ නියුට්‍රල් ඒ
නිෂ්ක්‍රීය ස්වභාවය කියන දේවල්. භාවනාව දිගටම දියුණු වෙද්දී මේ විදිහට මේ ප්‍රීතිය කියන එක හොඳට මතුවලා එයි කියලා කිව්වා. ඊළඟ බුද්ධානුස්සති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවලදී බුද්ධානුස්සතියට මාරු වෙන්නද කියන එක අහලා තියෙනවා. කියන මේ ප්‍රශ්නයට අතර උත්තර දුන්නේ බොහෝ දුරට මෙතන මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් විදියට පොදුවේ ස්වාමීන් කියනවා කියලා කිව්වේ සතිය කියන එක වඩන්න කියලා කිව්වා. අර අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඒ ඊතුරු අංග මෙතන ගැළපෙලා ඉන්න ඕනේ කියන එක කිව්වා. විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රිය වඩන එක හොඳයි කියන එක ස්වාමීන් සිහිපත් කරා. එතකොට එතනදී හුස්ම ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය වඩන්න ඒක උපකාරී වේ කියන කතාව ඒ විදිහට දැක්වුවා. බුද්ධානුස්සතිය දාසතියත් බොහොම හොඳ භාවනාවක් කියලා කිව්වා. එහෙමනම් ආනාපාන සතිය ඉස්සලා බුද්ධානුස්සතිය කරලා ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය එන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි ආපහු ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ආපහු කැමති නම් බුද්ධානුස්සතිය ගියට කමන්නේ. හැබැයි කීපවතාවක් මේ විදිහට කරන්න යන්න හොඳ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒකට ඒක හිත වික්ෂිප්ත වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වෙනුවට මෛත්‍රී භාවනාව වගේ වෙනත් භාවනාවකට මාරු වෙන එක තමයි හොඳම දේ කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. Okay, I wonder whether we should stop, actually. We're going for a long time.